La ciudad siempre dormía con un ojo abierto, sobre todo en el barrio de los Pinos, donde la niebla de la madrugada se mezclaba con el humo de las alcantarillas y el aliento cansado de la herb. Entre los portales sombríos y los contenedores de basura, una figura se movía con la lentitud de quien leva a cuestas todos los inviernos del mundo. Se hacía llamar Samuel, aunque casi en él recordaba el sonido de ese nombre en boca de alguien que lo pronunciara con cariño. Su rostro estaba tallado por la intemperie, un mapa de gritas y historias perdidas, y sus manos, envueltas en maitones rotos, sostenían siempre un carrito de la compra oxidado, que contenía sus pocas pertenencias, mantas humidas, latas vacías y un libro viejo, tan deshojado y manchado que resultaba illegible. Samuel era un fantasma familiar. Los vecinos lo veían pasar y, a veces, dejaban una moneda o un resto de comida en el borde de la ventana. Para ellos, era el viejo Sam. Otro rostro anónimo en el paisage gris de la miseria. Una estadística con ojos cansados. Lo que no sabían, lo que ni siquiera podían sospechar, era que en el bolsillo interior de su abrigo redo, cuidadosamente envuelto en un plástico, guardaba una reliquia de otra vida, una identificación militar, con una foto descolorida de un hombre joven de mirada intensa y pelo corto. Un nombre y un rango que no coincidían con el Samuel que susurraba al pedir limosna. Una noche particularmente fría, el silbido del viento se convirtió en un grito. Samuel, buscando refugio en el cajero automático de una sucursal bancaria cerrada, encontró a una joven, Laura, llorando y forcejeando con un hombre que intentaba arrebatar el bolso. Sin pensarlo, con una velocidad inesperada en sus miembros intimidados, Samuel se interpuso. La peli fue breve, confusa, un fogonazo, un estruendo seco que se perdió en el vendaval. El ladrón huyó, pero Samuel se desplomó en el suelo. Una mancha oscura y cálida expandiéndose sobre su pecho. Laura, temblando, llamó a la ambulancia. Mientras esperaba, Erodolada junto al hombre que se desangraba. Intento buscar en sus ropas algún documento, algún teléfono para avisar a un familiar. Sus dedos, intimidados por el shock, encontraron el plástico duro en el bolsillo interior. Lo sacó. A la tenue luz del cajero, la credencial se reveló. No era una licencia de conducir cualquiera. Era una identificación de las Fuerzas Armadas, con una águila y un escudo que ella solo conocía de las películas. Y el nombre. Capitán Miguel Ángel Rivas. De acuerdo con una medalla cuyo nombre ella no alcanzó a leer, pero que instintivamente supo que significaba valor, honor. Algo grande. La ambulancia llegó, seguida de cerca por la policía. Samuel, ahora Miguel Ángel Rivas, fue trasladado urgentemente al hospital. Laura, todavía con la credencial en la mano, se la mostró al agente turno, un hombre joven y cínico llamado Aguirre. Creo que es un militar, dijo con voz quebrada. Aguirre miró la identificación, luego el hombre androjoso en la camilla, y frunció el seno. Probablemente robada, señorita. Estos tipos a veces guardan cosas raras. Pero una duda, minúscula, se instaló en su mente. La foto, aunque antigua, tenía un parecido inquietante bajo la suciedad y la barba. En el hospital, mientras los médicos luchaban por la vida del desconocido en el quirófano, Aguirre decidió hacer una verificación rutinaria. Introdujo el nombre y el número de la credencial en la base de datos. La respuesta no llegó en segundos. Llegó en minutos, y con ella, una llamada automática a su superior. La pantalla mostraba un sello rojo. Archivo, alto secreto. Consulta remitida a autoridad superior. Aguirre palideció. Una hora después, el hospital, tranquilo a esas horas, comenzó a llenarse de una presencia discreta pero inconfundible. Hombres de traje bien cortado, con auriculares y una actitud que gritaba a la autoridad, se presentaron en recepción. No eran policías locales. Eran de una agencia que nadie nombró. Laura, que se había negado a irse, fue conducida a una pequeña sala junto con el agente Aguirre.
Un hombre de unos 50 años, de gesto serios y mirada analítica, se presentó como el comandante Salazar. ¿Dónde está la identificación? Preguntó sin preámbulos. Al entregársela, Salazar la sostuvo como si fuera un objeto sagrado. Un destello de algo parecido al dolor, o tal vez a la ira, cruzó sus ojos. Él es el capitán Rivas, confirmó, su voz un hilo tenso. Desaparecido en acción hace 12 años, en una misión de alto riesgo, en el extranjero. Dado por muerto. Sus restos nunca fueron recuperados. La habitación pareció quedarse sin aire. El hombre que todos creen un mendigo, un fantasma urbano, había sido un héroe cuyo nombre estaba grabado en un monumento en alguna parte. La noticia comenzó a filtrarse. Primero como un rumor entre el personal del hospital, luego, como un incendio, a través de los teléfonos móviles. El viejo Sam, un capitán, un héroe. La incredulidad fue la reina durante horas. Pero la evidencia era turca. Los hombres de Salazar celaron la planta, controlaron la información. Mientras, en el quirófano, la batalla era otra. La bala había causado graves daños, pero el corazón del capitán, acostumbrado a resistir, seguía latiendo. Al amanecer, la prensa, alertada por el extraño dispositivo de seguridad alrededor de un simple mendigo herido, acudió en masa. Fue entonces cuando Salazar, tras una larga conversación con sus superiores, tomó una decisión. No podían ocultarlo. La historia era ya un virus. Pero podían controlar la narrativa. Convocó una breve rueda de prensa en la entrada del hospital. Confirmó que el herido era, efectivamente, el capitán Miguel Ángel Rivas, dado por muerto, y que se encontraba en estado crítico. No ofreció más detalles. El silencio que generó esa confirmación fue ensordecedor. Se podía escuchar el clic de las cámaras, el roce del viento. El mendigo ya no era un hombre invisible. Era un símbolo, un misterio nacional. Mientras las especulaciones volaban en las redes sociales y los noticieros repetían la escueta información, en la habitación de cuidados intensivos, vigilada las 24 horas, el hombre que un día fue capitán Rivas y otro Samuel, flotaba en un limbo de dolor y sombras. En su inconsciencia, no los flashes ni los rumores, sino los ecos de otro tiempo. El rugido de helicópteros, el polvo caliente de un desierto lejano, las voces de hombres que ya no estaban, la sensación de tierra temblando bajo sus pies, y la promesa rota que lo había condenado, años atrás, a desaparecer. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad contenida y silencio elocuente. El capitán Miguel Ángel Rivas, un bajo sedación profunda y conectado a una marana de tubos y máquinas que mantenían a raya a la muerte. Se convirtió en el epicentro de una historia que había resquebrajado la realidad cotidiana de la ciudad. El hospital implementó un protocolo de seguridad nunca visto, reservado normalmente para figuras políticas de altísimo nivel. Los periodistas acampaban en las afueras, hambrientos por el más mínimo detalle, mientras expertos en estudios sociales y antiguos compañeros militares eran entrevistados en televisión, intentando descifrar el enigma de un héroe que había elogiado la invisibilidad. Laura, la joven a quien había salvado, estaba devastada por la culpa y sobrecargada por la revelación. El comandante Salazar, reconociendo su papel crucial y el shock que sufría, la mantuvo cerca, no como testigo, sino casi como una custodia. Lo asignó un pequeño despacho en un anexo del hospital, donde agents de menor rango la interrogaban con suavidad, intentando reconstruir cada segundo de aquella noche, cada palabra, cada gesto de Samuel. Era calado, repitió Laura, los ojos enrojecidos. Nunca pedía con insistencia. A veces leía ese libro destrozado. Una vez le di una taza de café caliente y me dijo gracias, hijita, con una voz muy suave, educada. No como la de alguien que ha estado siempre en la calle. Esas palabras, hijita, resonaron en Salazar. Él había conocido al capitán Rivas, años atrás, en una ceremonia.
Un hombre de acero y silencio, respetado, temido incluso por su frialdad en el campo. Escuchar esa descripción de amabilidad de Sarment no cuadraba. A menos que el desgarro, la queda, hubiera lavado algo de ese acero, dejando al descubierto una fibra más humana y herida. El agent Guerrière, por su parte, se debate entre la vergüenza por su perjuicio inicial y una curiosidad profesional que lo consumía. Luis signaron la tarea de rastrear los movimientos de Samuel en los últimos años, una labor de arqueología urbana. Habló con dueños de comedores sociales, con otros habitantes de la calle, con vigilantes de plazas. Un mosaico de pequeños actos de dignidad emergió. Samuel compartía su comida esa vea a alguien más necesitado. Pasaba horas en la biblioteca pública, no pidiendo limosna, sino leyendo periódicos viejos en la sección de referencia. Una vez ayudó a desatascar un deseg en un albergue, usando unas herramientas que lavaba en su corrido. Sabía de todo, ese viejo, dijo un cocinero de un comedor. Como si hubiera construido cosas. Ninguno de estos retazos explicaba la queda, pero Pensaban y un hombre que, incluso en el abismo, no había perdido por completo su núcleo. Mientras, en las altas esferas castrenses y gubernamentales, la situación era una tormenta perfecta. La resurrección de Rivas era un problema logístico, de seguridad, pero sobre todo, político y moral. Su misión final, aquella de la que nunca regresó, estaba clasificada bajo los sellos más herméticos. Involucraba operations encubiertas, alianzas con grupos inestables, y, según algunos rumores internos que Salazar conocía, un fracaso catastrófico y una traición que nunca se aclaró del todo. Rivas no había sido simplemente dado por muerto. Había sido, en ciertos círculos, un chivo expiatorio convenient, un nombre para ser un capítulo demasiado oscuro incluso para los archivos secretos. Salazar recibió la orden. Debía entrevistar a Rivas en cuanto su estado médico lo permitiera. Necesitaban saber que recordaba, que sabía, y, lo más crucial, por qué había regresado de entre los muertos para vivir como un fantasma, en su propio país. El peso de esa tarea se lo antojaba enorme. No estaba interrogando a un soldado, sino a un espectro condecorado que lavaba 12 años de exilio autoimpuesto. Finalmente, los médicos dieron luz verde para una conversación breve, supervisada. La habitación era blanca, iluminada por la fría luz del mediodía que filtraba por la persiana semiabierta. Rivas estaba pálido, demacrado, pero sus ojos, ahora abiertos, habían recuperado un atisbo de aquella intensidad que Salazar recordaba vagamente. Ya no eran los ojos cansados de Samuel. Eran ojos que habían visto el abismo y habían decidido vivir en él. Salazar se acercó, sin uniforme, con ropa civil. Capitán, dijo, con una voz que intentó ser neutral. Rivas lo miró, sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Su voz era un susurro ronco, un eco de la calle y de la fibra. Ese título, ya no me pertenece. La nación lo discrepa, señor. Usted es un héroe. Un hombre desaparecido, en acción. Una sonrisa amarga, apenas un movimiento en los labios secos. Aparicio, en el rostro de Rivas. Acción. Esa es una palabra interesante. Hizo una pausa, luchando por respirar. ¿Saben por qué sobreviví, comandante? No por mi habilidad. No por el entrenamiento. Sobreviví porque me dejaron atrás. Y cuando logré salir, cuando volví hizo un gesto débil con la mano, abarcando su cuerpo y, por extensión, su vida de mendigo. Esto era lo único que tenía sentido. El mundo al que volvía no tenía un lugar para el capitán Rivas. O quizás el capitán Rivas ya no quería un lugar en ese mundo. Salazar sintió un escalofrío. No era la respuesta de un hombre trastornado. Era la lógica fría y devastadora de alguien que había hecho un balance y había encontrado la balanza vacía. ¿Quién lo dejó atrás, capitán? ¿Qué pasó en Al-Zafar? El nombre del lugar, la misión, hizo que los ojos de Rivas se nublaran por un instante. Un espasmo de dolor, no físico, lo recorrió. Al-Zafar,
Rapicio, como saboreando un veneno. Ali murieron muchos hombres buenos. Por una causa que se torció. Las órdenes cambiaron a mitad del operativo. Comunicación fallida, dijeron después. Fuego amigo, dijeron los informes. Su mirada se clavó en Salazar, ahora línea de una claridad despiadada. Pero usted lo sabe, ¿verdad? Usted debe tener acceso. Sabe que no fue un error. Fue una decisión. Nos sacrificaron. A mí me dieron por muerto bajo los escombros. Mi arrasta. Pasé años en silencio, volviendo a casa a pedazos. Y cuando por fin cruz la frontera, me di cuenta de que mi muerte era más útil que mi vida. Así que me la quit. La muerte es liviana. No tiene deudas ni expectativas. El relato, fragmentado pero coherente, confirmaba los peores temores de Salazar. Había una herida institucional, una traición que había consumido a uno de sus mejores hombres. Pero también había una pregunta urgente. ¿Y la identificación? ¿Por qué la guardaba? Si quería estar muerto. Rivas cerró los ojos. Un largo silencio. Para recordarme. ¿Quién era el que estaba enterrando? Para no olvidar del todo. Y tal vez un día, para que alguien supiera la verdad. Pero ya no importa. La verdad no resucita a los muertos. La entrevista terminó ali, con Rivas exhausto. Salazar salió de la habitación con el peso de una confesión que era, a la vez, una acusación. Ahora sabía. El mendigo no era un loco, ni un desertor. Era un monumento andante a una falla moral. Un juez que se había condenado a sí mismo al ostracismo. Y su presencia viva era una bomba de relojería para la imagen del ejército y del gobierno. La prensa seguía afuera, y la historia del héroe mendigo había capturado la imaginación del público. La gente no quería oír sobre traiciones o misiones secretas. Veían a un hombre que lo había dado todo por su país, while que su país había abandonado a su suerte. Dos veces. En el campo de batalla y en las calles, la verdad. Una vez liberada de los labios de Rivas. No se expandió como un eco puro, sino que se deformó al chocar con los muros del poder y la percepción pública. El comandante Salazar presentó su informe, una versión editada pero incomodamente veraz, a sus superiores. La reacción fue un frío calculator. No podían permitir que la narrativa se centrara en una traición institucional. El caso Rivas debía ser reconducido hacia la tragedia personal, el trauma de un héroe, un daño colateral de la guerra que, ahora, la nación tenía el deber de redimir. Se diseñó una estrategia en dos frentes. En público, una campana de prensa controlada, reportajes con compañeros suyos, auténticos, que hablaban de su valor, de su dedicación. Se organizó una colecta pública simbólica para su recuperación, que se inundó de donations. Se habló del síndrome del soldado fantasma, del dolor invisible que llevaba a algunos veteranos a la marginalidad. Rivas fue transformado, ante los ojos de todos, en una víctima heroica de la guerra, no de sus superiores. Una víctima a la que, ahora sí, el Estado extendía su mano generosa y reparadora. En privado, la maquinaria era diferente. A Rivas, ya en una habitación más confortable pero en bajo vigilancia, lo presentaron un acuerdo. Una pensión vitalicia completa, con decoraciones pendientes, una pequeña casa en un lugar tranquilo, y la mejor atención médica y psicológica disponible. A cambio, se esperaba su silencio. No un silencio forzado, sino una colaboración con la narrativa oficial. No se le pedía que mintiera, solo que no profundizara. Que aceptara su papel de héroe que volvía a casa, trastornado por el horror, while que ahora se rescataba. Era una oferta dorada para redimir la imagen de las fuerzas armadas y, de paso, darle el una vejez digna. Rivas escuchó la propuesta de los emisarios, hombres de traje y sonrisas profesionales, sin pestañear. Su rostro era una máscara de serenidad cansada. Cuando terminaron, preguntó, con su voz en débil. ¿Y los hombres que murieron en Alzufar? Sus familias conocen la versión no profundizada de la historia. La incomodidad fue palpable. Capitán,
Eso es otro asunto, en preciso de revisión. Pero su situación es prioritaria. Usted es un símbolo ahora. Su recuperación es la reparación simbólica para todos. Un símbolo, repitio rivas, como si probara una palabra en un idioma extranjero. Prefiero ser un hombre. Aunque sea un hombre roto. Mientras tanto, Laura, atrapada en el ojo del huracán mediático, se negaba a ser solo un foto. La culpa que Cincha se había transmutado en una determinación feria. No creía en la campana de prensa edulcorada. Había visto el dolor en los ojos de Rivas, un dolor que no era solo de batalla, sino de decepción profunda. Usando sus modestos conocimientos como estudiante de derecho, y ayudada por la tenacidad del agente Guerrière, quien ahora estaba totalmente comprometido con descubrir la verdad completa, comenzó a indagar por su cuenta. Guerrière, con sus credentials, accedió a archivos no clasificados pero olvidados, registros de bajas de la misión, listas de condecoraciones póstumas, notas de prensa de la época. Encontraron discrepancias. Los informes iniciales mencionaban una emboscada de militantes no identificados. Luego, se corrigió a fuego cruzado en zona de conflicto. Los nombres de los caídos eran los mismos, pero las circunstancias eran vagas, cambiantes. Y encontraron algo más. Una carta, en un archivo digital de un periódico local de una pequeña ciudad, escrita por la madre de uno de los soldados muertos, un joven llamado Diego. La mujer, ya fallecida, cuestionaba la versión oficial. Decía que su hijo, en su última llamada, habló de esperar refuerzos que nunca llegaron, y de órdenes confusas desde el mando. La carta había sido ignorada, tocada de dolor de una madre en duelo. Laura y Aguirre levaron esto a Salazar. El comandante, atrapado entre su lealtad institucional y la evidencia que se acumulaba, se sintió en una cuerda floja. Sabía que la oferta hecha a Rivas era, en esencia, un soborno moral. Y sabía que Rivas probablemente la rechazaría. Tenían que ofrecer algo más. No solo redención personal, sino justicia, o al menos, verdad para los que quedaron atrás. Fue entonces cuando Rivas, inesperadamente, pidió ver a Salazar a solas. Cuando el comandante entró en la habitación, encontró al hombre sentado en la cama, mirando por la ventana. Parecía haber recuperado algo de fuerza, una fuerza tranquila y resuelta. Comandante, dijo sin volverse. He decidido no aceptar su acuerdo. Salazar asintió, esperándolo. Pero tampoco quiero ser un mártir público, en el detenid de un escándalo que solo mancaría más unos uniformes que muchos todavía llevan con honor, continuó Rivas. Hey hombres buenos ahí fuera. Como usted, supongo. Como el agente joven Aguirre. Como la muchacha Laura. Finalmente, giró la cabeza. Sus ojos estaban secos, claros. Quiero una comisión. Cerrada, interna. Una investigación real sobre el Zuffer. Con acceso a todos los archivos, incluso los celados. Quiero que se nombre a los responsables, si los hay, y que se les juzgue según la ley militar. No quiero su dinero. No quiero su casa. Quiero que los nombres de mis hombres estén limpios. Y quiero una disculpa oficial, privada, a sus familias. No una medalla póstuma más. Una admisión de error. De fallo en la cadena de mando. Era una petición monumental, casi imposible. Implicaba revisar heridas que el alto mando prefería mantener cerradas. Pero Salazar vio en Rivas no el mendigo en el capitán herido, sino a un líder. Un líder que, incluso desde el fondo del pozo, negociaba no por su bienestar, sino por el honor de sus hombres. Y supo, en ese instante, que esa era la única salida honorable para todos. Lo presentar su petición, capitán, dijo Salazar, formalmente. No puedo prometer el éxito. Pero lo prometo que la defenderé con todo lo que tengo. La batalla se trasladaba ahora a los pasillos del poder, lejos de los flashes. Rivas, al declinar la oferta de redención cómoda, había lanzado un guante mucho más peligroso, el de la integridad. Y afuera, el público, que seguía creyendo en la historia del héroe traumatizado rescatado por el Estado,
Ignoraba que el hombre por el que derramaban lágrimas y donations estaba labrando, desde su cama de hospital, la batalla más difícil de su vida, la batalla por la verdad, una verdad que tal vez nunca vería la luz, pero por la que estaba dispuesto a volver a desaparecer. Si era necesario de el tiempo, en el hospital, adquirió una cualidad elástica y tensa. Para el mundo exterior, la historia del capitán Rivas comenzaba a enfriarse, reemplazada por nuevos escándalos y noticias. Las donations se invirtieron en una fundación en su nombre para veteranos sin hogar, un giro irónico que a Rivas lo habría hecho esbozar otro de sus sonrisas amargas y lo hubieran contado con tal. Para él, cada día era una espera vigilante, una recuperación física que contrastaba con la parálisis de las decisiones a puerta cerrada. Salazar cumplió su palabra. Presentó las condiciones de Rivas ante un comité restringido de altos mandos y asesores legales del ministerio. La reunión fue tormentosa. Hubo voces que abogaron por la negativa rotunda, por considerar la petición un chantaje emocional. Otros, más veteranos y quizás con más conciencia, vieron en ella una oportunidad única. Limpiar una mancha de manera controlada, interna, antes de que una fuga futura o la terquedad de un periodista like Laura y Aguirre la hicieran explotar en público de forma inmanageable. Al final, prevaleció un término medio pragmático y cínico. Se accedería a una revisión de los eventos de Al-Zufar, pero sería una comisión interna de la propia institución, sin justas civiles, y sus conclusiones serían clasificadas. Ofrecen verdad, pero una verdad privada, intramuros. Y la disculpa a las familias sería verbal, discreta, sin registro oficial. Salazar levó la contraoferta a Rivas. La presentó con franqueza, sin adornos. Es lo máximo que puedo conseguir, capitán. Es una verdad a medias, en un cuarto oscuro. Pero es un reconocimiento de culpa. Y las familias lo sabrán. Puede que no sea justicia, pero es algo más que el olvido. Rivas recibió la noticia en silencio. Miró por la ventana durante largo rato. Hacia la ciudad que lo había escondido durante años. En su mente desfilaron los rostros de los jóvenes que habían muerto siguiendo sus órdenes. Órdenes que a su vez venían de arriba, de un lugar que ahora negociaba el alcance de su penitencia. Pensó en la calle, en el frío, en la terrible libertad de no ser nadie. Esa vida, aunque dura, había tenido una pureza brutal, no había deudas con el pasado. Ahora, el pasado lo reclamaba y lo ofrecía un pacto con el diablo de la realpolitik. De acuerdo, dijo finalmente, su voz un susurro firme. Acepto la revisión. Pero con una condición personal, no negociable, yo testificar. Quiero estar en esa sala. Quiero mirar a los ojos a quienes leen los informes. Y quiero ser yo quien, personalmente, cuando te determine, visite a las familias. Sin agents, sin escoltas. Como Samuel, es necesario. O como lo que quid de Miguel Ángel Rivas. Era una demanda arriesgada. Implicaba darle a Rivas un acceso y una visibilidad interna peligrosa. Pero también era un gesto de desarme. Él no buscaba humillar públicamente a la institución. Solo quería ser el círculo, el mismo. Salazar, con un hondo respeto que rayaba en la admiración, asintió. Her lo posible. Meses después, en una sala de reuniones ostra dentro de un cuartel general, la comisión se reunió. Rivas, vestido con ropa civil sencilla, pero erguido, con la mirada clara y el cuerpo un delgado pero ya no quebrado, ocupó un lugar en la mesa. Frente a él, una pila de archivos con el sello de alto secreto. La revisión fue tan dolorosa como esperaba. Se expusieron errores de inteligencia, fallos de comunicación intencionadamente ambiguos, y la sombra de una decisión táctica de alto nivel que sacrificó una unidad para proteger un objetivo político mayor. No se nombró a un único traitor, sino que se mostró una cadena de negligencia, ambición y cobardía moral. Rivas escuchó, preguntó con precisión de cirujano, y al final, cuando se le pidió su declaración, no gritó, no acusó. Dijo, ahora lo sé.
Y saberlo no devuelve los muertos, pero me cuida un peso de encima. El peso de la duda. Ellos no fueron incompetentes. Fueron traicionados. Como yo. El informe final, como ese pacto, nunca se hizo público. Pero sus efectos se sintieron. Varias carreras se estancaron. Un general, próximo a retirarse, decidió anticipar su jubilación. Y, en lo más importante, se concedió a Salazar y Rivas la autorización para contactar a las familias. Fue un periplo silencioso, alejado de cualquier medio de comunicación. Rivas, a veces acompañado por Salazar, a veces solo, visitó 7 hogares en distintas ciudades. No lavaba uniforme, en modales. Lavaba solo su rostro, ahora menos marcado por la calle y más por la paz amarga de la resolución. En cada casa, cantó lo que podía cantar, dentro de los límites del secreto. Habló del valor de sus hijos, de su camaradería. Y entonces, con la voz quebrada pero serena, ofreció la disculpa. No en nombre de la nación, sino en nombre del hombre que los comandaba, y que había sobrevivido para contarles que su muerte no había sido en vano, sino que había sido mancelada por errores humanos, y que ahora, en la medida de lo posible, se reconoce. No fueron encuentros fáciles. Hubo lágrimas, ira, incredulidad, y también, en algunos casos, un atisbo de paz largamente esperada. Para las familias, ver al capitán del que solo tenían una foto descolorida, vivo, democrato pero presente, fue un shock que cerró heridas y abrió otras. Pero al menos, ya no era el misterio. Era la verdad, por dura que fuera. Una tarde, de regreso en la ciudad donde todo empezó, Rivas pidió que lo llevaran a los pinos. Camino, con Salazar a una distancia discreta, por las calles que habían sido su reino de sombras. Algunos vecinos lo reconocieron, ahora sabiendo quién era, y se quedaron paralizados, sin saber si saludar, llorar o mirar al suelo. Rivas no buscó a nadie. Fue directo al callejón donde estaba el cadro automático. Se detuvo frente a él, un momento largo. Luego, sacó algo del bolsillo, su vieja identificación militar. La contempló, y luego, con un gesto decidido, la deslizó por la ranura de diseg en la acera. Un sonido metálico tenue, y desapareció. No era un acto de renuncia, sino de liberación. El capitán Rivas ya no necesitaba probar quién había sido. Samuel ya no existía. El hombre que cuidaba era algo nuevo, algo indefinido. Se volvió hacia Salazar. Ya está dicho. Y ahora, preguntó el comandante. Rivas miró hacia el cielo, que se tenía de naranja. Ahora vivo. Con lo que eso significa. Tal vez ayude en esa fundación que hicieron con mi nombre. Tal vez me vaya a un pueblo y plan un árbol. O tal vez, simplemente, respirar sin tener que esconder. No sonría, pero en sus ojos ya no había el vacío de antes. Había un cansancio limpio, el de una batalla finalmente terminada, no con victoria, sino con un armisticio honesto. No hubo finales felices de película. No hubo condecorations en público, en hay discursos grandilocuentes. La historia, para el gran público, quedó como ese nota curioso y triste un héroe que resurgió de las calles, while que el Estado ayudó. Pero en los corazones de unos pocos, Salazar, Laura, Aguirre, y las 7 familias, la historia fue otra. Fue la de un hombre que eligió el anonimato del honor sobre la gloria vacía, y que, al ser arrastrado de vuelta a la luz, no pidió requesas en I venganza, solo la oportunidad de limpiar los nombres de los que no tuvieron su suerte. Y en ese acto silencioso de integridad, en ese rechazo a ser un símbolo cómodo para convertirse en un hombre incómodo pero entero, resonó un silencio más elocuente que cualquier headline. El silencio de una duda saldada, no con la institución, sino con la propia conciencia. Y en ese silencio, por fin, pudo descansar.